A cikin kwanaki 5, wannan AI robot ya girgiza duniyar intanet baki ɗayanta. Sama da mutum miliyan 1 ne suka yi amfani da shi a ƙasa da kwanaki 5 bayan an sake shi akan intanet, wanda wannan ya yi sanadiyar girgiza kamfanin Google shi karan kansa, domin wannan AI robot ne mai abin mamaki. Domin kuwa wannan robot shi kaɗai ya girgiza kan ainihin computer programmers, kasancewar zai iya rubuta program ta cikin yarukan kwamfuta kamar JavaScript, Java, C++, Python, MySQL da dai sauran yarukan kwamfuta na programming. Ba nan kaɗai ya tsaya ba, za ka iya tambaye shi a gefen lafiya, mathematics, physics, duka zai iya baka ansa akan wannan. Babban abin burgewa shine baya manta hirar da kai da shi a shekaran jiya da ma satin da ya gabata, da ka dawo kai tsaye yana tunawa kuma ka ɗora daga inda kuka tsaya. Babban abin da ya ƙara burge ni da wannan robot ɗin shine yana iya baka ansa da yaren Hausa. I love this AI robot. Maganan gaskiya shine ba zan iya gaya maka ainihin abubuwan da wannan AI robot ɗin yake yi ba, amma dai ka sani yana da matukar amfani gare ka, kuma ya yi sanadiyyar rasa ayyukan mafi yawan masu samun kuɗi online a daidai wannan lokacin. Domin kuwa akwai masu writing articles ana biyan su, akwai masu computer programmers da za su rubuta maka wani program ka biya su, to duka wannan AI robot din ana zuwa a tambaye shi kuma ya wannan aikin for free within few minutes. Sunan wannan robot shine ChatGPT, wani kamfani da ke America mai suna OpenAI ya kirkire shi. Wannan robot ne wato artificial intelligence wanda yake da ainihin training, wanda zaka iya tambayan shi kuma ya baka ansa kamar kana magana da mutum, kuma kai tsaye yana bada ansa wanda sometimes is very accurate, amma sometimes ana samun su ya kasance ba daidai ba. Inda wannan robot din zai ƙara baka mamaki shine zaka iya bada sunanka da sunan budurwarka, kai tsaye zai iya rubuta labarin soyayya game da kai da wannan sunan da ka bashi. Wannan AI robot din zaka iya bashi topic ka ce maka tambayoyi a matsayin malaminka, so kai tsaye wannan robot din zai maka tambayoyi a cikin wannan topic din, wanda it is very awesome. Wannan AI robot is very important. Idan kuna so ne muku full video akan yanda yake da yanda ake amfani da shi, ku yi comment ta ƙasa, kada ku manta ku yi like na wannan video, sannan ku subscribing, ku yi sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Kada ka manta wannan robot zai taimaka maka a bangaren karatu fiye da yanda kake tunani, saboda haka yana da kyau ka fahimci yanda ake amfani da shi, domin idan baka fahimci wannan ba za ka iya yin tambayoyi ba ya baka ansar da kake bukata ba.